ஹாய் எவ்ரி ஒன், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற vlog என்னென்னா ஆஃப்ரிக்கன் லைன் சஃபாரி. அது வந்து நாங்கள் இருக்கிற இடத்துலேருந்து ஒரு 1.5 hours ட்ராவல். இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும், நம்ம அதுதான் போயிட்டுருக்கோம். ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோ வந்து இப்போ பண்ணல, நான் 2 years பேக் பண்ண வீடியோ இது. ஸோ இந்த இயர் எங்கேயும் போகல அப்படின்றதுனால அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் இப்போ எடுத்து நான் போட்டு செஞ்சுருக்கேன். அதனால் கொஞ்சம் சைஸ் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும். ஸோ சாரி. ஸோ இப்போ நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம். பயங்கர மழை. பாதி தூரம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் இந்த மாதிரி மழை ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஏன் இன்றைக்கி ட்ரிப் பிளான் பண்ணோம் அப்படின்னு யோசித்தோம். ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து வெதர் சூப்பராக மாறிடுச்சு. பயங்கர ப்ளசண்ட்டாக இருந்தது. இதுதான் நல்ல நாள் நினச்சிட்டோம். இப்போ நாங்கள் ஆஃப்ரிக்கன் லைன் சஃபாரிக்கு வந்தாச்சு. பார்க்கிங்கில் பார்க் பண்ணிவிட்டு நிற்கிறோம். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், அழகாக அந்த யானைங்க போயிட்டுருக்கு. அது எங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறாங்கன்னு தெரியல. பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. வரிசையாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ நாங்கள் இப்போது டிக்கெட் வாங்க போகிறோம் பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு. நாங்கள் எங்கள் கார் எடுத்துகிட்டு போகல உள்ள, ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம்ன்றபடியாக கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது. ஸோ அதனால கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பஸ்ஸில் போயிட்டோம். அது டிக்கெட் வந்து சரியாக ஞாபகம் இல்லை, ஆனால் ரொம்ப கம்மி தான். அந்த டிக்கெட் வாங்கிட்டு இப்போ தான் என்ட்ரு ஆக போகிறோம் நாங்கள். ஸோ இதுதான் வந்து மெயின் கேட்டு. அவங்க ஃபுல் க்ளோஸ்ட் கவர்ட் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. பார்த்திங்கன்னா தெரியும், அவங்க எல்லாம் செக் பண்ணி தான் ஒரு காராக உள்ளே விடுவாங்க. ஆக்சுவலாக நாங்கள் செகண்ட் டைம் போகும்போது எங்களோட காரில் தான் போனோம். லாஸ்ட் இயர் அகெயின் போனோம். அப்பா ஊர்லேருந்து வந்திருந்தார், இந்தியாவிலேருந்து. அவரை கூட்டிகிட்டு திரும்பவும் போயிடணும். அதையெல்லாம் சேர்த்து தான் இந்த வீடியோவில் போட்டிருக்கேன். நான் 2 வீடியோவாக போட்டிருக்கேன் மிக்ஸ் பண்ணி. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம உள்ளே வந்தாச்சு. இது இங்கே வந்து ஃபுல்லாக லைன் தான் இருக்குது. லைன்ஸ் இருக்கிற இடம் இது. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, அங்கே அந்த சஃபாரி வேன் இருக்குது. அது பக்கத்தில் ஒரு லைன் போயிட்டு இருந்தது. அங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ லைன்ஸ் உட்காந்துருக்கு. Deposition of pigment along the hair shaft, thus producing a paler coat on the lions. Now, white lions still have visible pigmentation in their eyes, paw pads, and lips. So similar to the tawny lions in section 2, their eyes are usually hazel or golden, although some have blue, green, or gray eye color. Now, when first born, it is said to look like polar bear cubs, yet as they age, they gradually darken in color to the pale cream color you see, also known as blonde. Now, the lion's roar, which can be heard about 8 kilometers away, is usually uttered in the evening and again in the early morning. Now, male lions begin to roar at 1 year of age, and females shortly thereafter. However, the roar of the male is both louder and deeper than that of the females. At times, the lion's roar can be heard throughout opening the flora at the park. Now, over on the right-hand side, you will see our dominant male white lion, and his name is Feta. Now, Feta is usually found hanging with his girlfriend Bree, and yes, they do have one cheesy relationship. Now, dismissed as superstition, is always open to challenge. Now, with that being said, இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து மங்கீஸ் இருக்கிற ஏரியா. அதில் எஸ்பெஷலி அந்த பபூன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மங்கீஸ் இருக்கிறது. இந்த பக்கம் வரும்போது தான் நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஏன்னு சொன்னால் காரில் வரவங்க எல்லாம் அந்த கார் மேலெலாம் ஏறி ஃபுல்லாக ஸ்க்ராட்ச் பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ணும். ஆக்சுவலாக நான் இது வந்து ரிவ்யூவில் படித்ததுனால தான் நாங்கள் கார் எடுத்துகிட்டு வரல உள்ள. ஆனால் எல்லோரும் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்குறாங்க. வந்ததுக்கப்புறம் தான் யோசித்தோம் நாங்களும் எங்களோட கார்லேயே வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு. ரொம்ப ஃபன்னாக இருந்திருக்கும்.
இட்ஸ் ஓகே. பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நிறைய குரங்குங்க இருந்துச்சு அந்த பக்கம்லாம். எல்லாம் கார் மேலே ஏறி ஒரே அட்டகாசம் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு. மேபி இன்னைக்கு மழை பெஞ்சு கொஞ்சம் ப்ளசண்ட்டாக இருக்கிறதுனால எல்லாம் வெளியில் வந்திருக்காங்களான்னு தெரியல. நாங்கள் வந்த பஸ் டிரைவர் வந்து எங்களுக்கு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டே வந்தாங்க. Alright, now coming up on the right hand side, you are going to get a look at our herd of our Barbary sheep. Now the Barbary sheep inhabit the rocky desert mountains of North Africa. Now these animals live singly or in small groups and are excellent sure-footed jumpers and climbers, able to clear obstacles of 2 meters in height. Now in their native African habitat, Barbary sheep are still pursued by native hunters, and it may be only a matter of time until they are completely exterminated. However, in North America, free-ranging Barbary sheep were successfully introduced into the canyons of the Colorado River and into parts of California. On the right-hand side, those gray animals that you see are wildebeest. Now, there are several races of wildebeest, also called new. Yet here on safari, we have the white-bearded wildebeest. Now, they are the most numerous wildebeest to inhabit the Serengeti, and today is actually estimated that there are 1.5 million of them roaming the Serengeti today. Now, the wildebeest is the fastest hoofed mammal to get to its feet, with a record being 3 minutes after birth. The hairless animals, except for a small amount of hair on the tip of their ears and the tip of their tail. Now, rhinos are actually quite peaceful animals unless provoked, and unfortunately the aggressive reputation they have been given is undeserved. Now, rhinos will actually not attack another animal unless they are attacked themselves. They're going to fly. Beijos costumando comer suerte. And must be forever vigilant or they will fall prey themselves to their deadliest of enemies, which are a lion or a pack of hyena that hunt at night. Now over on the right hand side, alright guys, I'm just going to take a little shortcut here. Just so we get a better look at all of our animals. So we'll come back to the bison in just a moment. But all these spotted animals that you see are our spotted fallow deer. In the winter, their coat is much thicker and you cannot see the spots as well. Now, many fallow deer fawns are born here between late May and early June. And you will see a lot of fallow deer on this reserve because these animals do breed very easily in captivity. Now, just like the male elk, it is only the male fallow deer which grow the antlers. These antlers begin to grow at age 2, where this deer is now known as a picket. Now, these antlers do shed every year, growing back bigger and larger than the year before. Now, just like the male elk, the male fallow deer antlers are covered with that soft velvety material that helps the antlers grow. You can see baby's little arm hanging down. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து போட் டூர். இதுலேயும் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு லேக் மாதிரி இருக்குது. அதில் வந்து சுற்றி காட்டுவாங்க. அந்த லேக்குள்ளே சின்ன சின்னதாக ஒரு ஐலாண்ட்ஸ் மாதிரி இருக்குது. அதுக்குள்ளேயும் நிறைய ஸ்பீஷீஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டே நம்மளை கூட்டிகிட்டு போவாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ட்ரி ஃபீஸ்லேயே வந்து இன்க்ளூடட் தான். நம்ம எதுவும் பே பண்ண தேவையில்லை. ஃப்ரீயாக இருந்தால் எத்தனை வாட்டி வேணாலும் நம்ம சுற்றி சுற்றி பார்த்துட்டு வரலாம். They can stand at a meter in height. Siamangs prefer a dive. Now we're seeing a number of primates as well as birds from around the world here. Unfortunately, many of the species we're seeing today. இப்போ இது வந்து ட்ரெயின் டூர். இதுவும் அதே மாதிரி தான். எல்லாமே வந்து என்ட்ரி ஃபீல வந்து இன்க்ளூடட்.
இது வந்து ஃபுல்லாக வந்து நாங்கள் நல்ல அழகான ஒரு சீனரிஸ் பார்க்கலாம். பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். 2 பக்கமுமே வாட்டர் இருக்குது. நடுவில் ட்ராக். நிறைய அனிமல்ஸ் பார்க்கலாம் நம்ம சான்சஸ் கிடைச்சா. ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. ஈவன் வெதரும் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது இன்றைக்கி. மேபி அதனால தான் கொஞ்சம் நாங்கள் ஒரு சில அனிமல்ஸ் பார்க்க முடிஞ்சுது. ஏன்னா நாங்கள் அதுக்கப்புறம் போனப்போ, அதாவது லாஸ்ட் இயர் நாங்கள் போனப்போ ரொம்ப அனிமல்ஸ் கம்மி தான். நல்ல வெயிலாக இருந்துச்சு. அங்கே பாருங்கள் மான்கள் எவ்வளோ அழகாக ஓடிட்டுருக்கு. பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அந்த பக்கம் பாருங்கள், அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக அந்த மான் கூட்டம் போயிட்டுருக்கு. இது வந்து எலிஃபெண்ட்ஸ் இருக்கிற இடம் அது. நான் நினைக்கிறேன் நாங்கள் வெளியில் பார்த்தோம் இல்லையா எலிஃபெண்ட்ஸ், அதுதான் இங்கே தங்கியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இப்போ ஒரே ஒரு எலிஃபெண்ட் மட்டும்தான் அங்கே இருக்குது. நாங்கள் லாஸ்ட் இயர் போனப்போ கொஞ்சம் நிறைய எலிஃபெண்ட்ஸ் பார்த்தோம். நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது அதுதான், வெதர் வந்து உண்மையாகவே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இங்கே பாருங்கள் அழகாக ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்வான் ஒன்று போயிட்டுருக்கு. இங்கே வந்து ஒவ்வொரு சீசனுக்கும் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம ஊரில் வேடந்தாங்கல் இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி இங்கேயும் வந்து பல கண்ட்ரீஸ்லேருந்து பேர்ட்ஸ் வந்துட்டு போகும். இங்கே பாருங்கள் ரெயின்டீர்ஸ் இருக்குது. ஆக்சுவலாக அது எங்களை அந்த ட்ரெயினை பார்த்த உடனே எல்லாமே வந்து கிட்ட வந்து நின்றுட்டு இருந்துச்சு. இந்த பக்கம் பாருங்கள் எலிஃபெண்ட் சஃபாரி இருக்குது. அங்கே பாருங்கள் எப்படி வந்து நிற்கிதுன்னு பாருங்கள். ஸோ ஆனால் அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிட்டாங்க, யாருமே வந்து டச் பண்ணக்கூடாது, அது கிட்ட வந்தாலும் டச் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க. ஏன்னு சொன்னால் அது அதுக்கும் சேஃப் இல்லை, எங்களுக்கும் சேஃப் இல்லை. அந்த பக்கம் பாருங்கள் எலிஃபெண்ட் சஃபாரி, அது வந்து $10 நாங்கள் பே பண்ணணும். ஒரு சின்னதாக ஒரு 2 ரவுண்ட் கூட்டிகிட்டு வருவாங்க. இது பாருங்கள் கொஞ்சம் கூட பயமே இல்லாமல் பக்கத்தில் வருது. ஏன்னா அதுக்கு நல்லா கொம்பெல்லாம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் டேஞ்சர் சொல்லிட்டு தான் அவங்க இது பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன். பாய்.